Hi children, this is your geography class. Today we are discussing the fifth lesson, industries. Fifth lesson, industries. Last class we studied the chapter agriculture. In agriculture we studied different types of crops are grown and how the farmers growing different, what is the purpose or why why different climate need different crops. Such things we studied in the last class. In the fifth lesson we are studying about industries. What are industries? So please take your textbook, page number 48. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? We are always using notebooks for writing. So it take a long manufacturing process. After that we got the notebook. ഒരു വലിയൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നോട്ട്ബുക്ക്, ഈവൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈസ് കമ്മിങ്. സോ മേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ്. ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് സാധനവും, ഈവൻ ദ പേപ്പർ വാർ മേക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് process of manufacturing. It starts itself as a part of tree. We all know that papers are taking from trees. So it starts its life as a part of tree. It was cut down and transported to pulp mill. So first process is the cutting down the trees and it was transported to pulp mills. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. So in the wood pulp mill, these trees are converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. So after making the wood pulp is mixing with some chemicals and it is transformed to paper through a machine. So there is a long process of manufacturing of papers. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. So we have pages, lines in the pages, ruled and unruled papers are there. So for giving ruled papers, it give ink to make the lines on the pages. The pages were then bound in the form of notebook. Then each page is bound to make a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally it's reach your hands. So it's a long process. First cutting down the trees, going to the pulp mill, then the pulp is mixed with some chemicals and through machines the papers are made, and for putting some lines the ink are using. Then each paper is bound to make a notebook. Then it's going for sale in the market and you finally giving money and buying the notebooks. So even the paper, ഒരു ബുക്സിന് ഇത്രയും മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്ട്സിനൊക്കെ എന്തുണ്ടാകും, സം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രീസ്. where the raw material is converted into finished goods. raw material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ raw materials എന്തൊക്കെയാണ്, ട്രീ, കെമിക്കൽസ്, അതെല്ലാം അതിൻ്റെ raw material. So the final products is the paper. So the industries are where the raw materials are converted into finished goods. ഒരു raw material നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്ന ഒരു ഫിനിഷ് ഗുഡായി മാറ്റുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. സെക്കൻഡറി ആക്ടിവിറ്റി ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് changes raw materials into product of more value to people. So from a raw material to finished good, the value of a good is increasing. ഓരോ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റെപ്പിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രീനെക്കാട്ടും വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തിന്, വുഡ് പൾപ്പിന്. വുഡ് പൾപ്പും കെമിക്കലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വുഡ് പൾപ്പിനെക്കാട്ടും വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെല്ലാക്കാട്ടും വാല്യൂ ആണ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പേപ്പറായിട്ട്
finished good ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ. So in each stage of manufacturing the value of the good is increasing. As you have seen, pulp was changed into paper and paper into notebook. These presents the two stages of the manufacturing process. അല്ലേ, എന്താക്കുന്നു? പൾപ്പ് പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുന്നു, പേപ്പർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബുക്ക്. അപ്പം പൾപ്പ് പേപ്പർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ the more valued and the paper became notebook, it become more valuable. The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them to each stages of the manufacturing process. In this way the finished products has more value and utility than the raw materials that it is made from. So the finished good has more value than the raw materials. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provisions of services. Thus we have iron and steel industry, coal mining industry. So ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഓരോന്നിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഈ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? steel or production of goods. Coal mining industry, extraction of കോളിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി അതൊരു സർവീസ് ആണ്. ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എ സർവീസ്. സോ ദീസ് ആർ ദ what is industry. I think you understand what is industries. You simply remember that industries are places where the raw material is converted into finished goods, and in each stages of the manufacturing the product got more value, or the finished product have more value than the raw materials. So next one is classification of industries. How we can classify industries? അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോർഡ് ഹിയർ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. Classification of industries. So we can divide or classify industries on the basis of what products they are manufacturing. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഏത് ഗുഡാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഫിനിഷ് ഗുഡ് ദേ ആർ മാനുഫാക്ചറിങ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ industries into agro-based industries. Agro-based industries means agriculture ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുക? ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ആയിരിക്കും. സോ ടു മേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ദേ വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ, കൃഷിയിലൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് agro-based industries. അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീറ്റ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. വീറ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ദേ വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ വീറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലേ. അവർക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു കൃഷി സ്ഥലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ നോൺ ആസ് അഗ്രോ-ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആവാം. ഈ വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. food processing and vegetable oils. So they are agro-based industries. Next one is mineral-based industries. എന്താണ് mineral-based industries? അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ഫാക്ടറീസ് പറയാം, അയൺ ഫാക്ടറീസ് പറയാം അല്ലേ. അയൺ ഓറിന് അയൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ദേ ആർ മേക്കിംഗ് മിഷനറീസ് ഓർ റെയിൽവേ കോച്ചസ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അയൺ വേണം. സോ ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മിനറൽസ് ടു റൺ ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ such industries are called mineral-based industries. Next one is marine-based industries. What is marine? Oceans അല്ലേ. marine-based industries seafoodും fish oil. seafood ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ marine അല്ലേ. നമുക്ക് അവിടുന്ന് സീ ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ, ഓഷ്യൻസ് ഓർ സീസ്. സോ വി വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ marine. So we are starting a fish oil ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. So we want to depend on the marine, from where we get fish, oceans or seas. So we want to depend on marine. So that such type of industries are called marine-based industries. And forest-based industries. ചിലപ്പോൾ forest-based industries ഉണ്ടാവും. So we are
opening a furniture industry. ഒരു ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. സോ വി വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് വുഡ് വേണം, ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വുഡ് വേണം. സോ വി വോണ്ട് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫോറസ്റ്റ്. സോ സച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ കോൾഡ് forest based industries. So we can classify the industries into 4: agro based industries, mineral based industries, marine based industries and forest based industries. So these are the classification of industries. Next one was size. The size of an industry. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ്, look at the board, size of the industries. So for size we can classify the industries into 3, that is cottage industry, small scale industry and large scale industries. Cottage industries means നിങ്ങൾ already studied in the lower classes what is cottage industries. Cottage industries means the industry set up in the house itself. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആൻഡ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. സച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ കോൾഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൂൾസ് ഓർ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഫോർ ഇൻ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് some laborers are appointing and production was a small scale. That is small scale industries. And large scale industries ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, they are using number of employees, skilled employees in the large scale industries. Factories, വലിയ factories ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പെടുത്താം, large scale industries-ൽ പെടുത്താം. So please look at the textbook. Size, it refers to the amount of capital invested, number of people employed and the value of volume of production. So that is the size of the industries: cottage industry, small scale industry and large scale industries. Thank you children. We can solve for today's class. We can meet in the next class. Thank you.